Okay, guys, please Good go evening. on. Yeah, very good. Okay, guys. Last session, what we discussed, I mean, last Friday. Design center. Okay. Overview of design. Very good. We discussed about Designing. overview of AnyPoint platform. Okay. So now today we are going to discuss about overview of AnyPoint Studio. Okay. So today is the final free demo. Okay. Tomorrow onwards we are going to start our actual classes. Okay. So my question is, first question. So why we want to go with this studio? AnyPoint For Studio development is purpose. for development purpose. Very good. So first thing what we will do, we are going to design APIs. Design a API and need to develop. Yeah. Once we completed the design phase, we will enter into the development phase. So if you want to develop any kind of APIs in Mulesoft, we are going Only in AnyPoint Studio. yes, AnyPoint Studio. Okay. So let me quickly show you how to download this AnyPoint platform. So before we need to download Java. Yeah. First thing, if you Java want, lekunda AnyPoint Studio run avadu sir. అవుతుంది. Sometimes we may get some errors. So that's why what we need to do. First, we need to install Java JDK 1.8. Okay. That installation again I'll show you in the actual class. Today it's demo, right? Just I'm showing Yeah. you how to download this. Okay. Yeah. No problem. So I'm going to provide all the required softwares to your mail ID. Okay. So just type నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నాది ఇంకా యాడ్ చేయలేదు సార్. పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళవే యాడ్ చేస్తామండి. చేస్తాను కార్తీక్ అన్న. ఓకే, మీరు ఎవరికి చేశారో ఒకసారి వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సో నాకు చేయమని చెప్పండి, నేను యాడ్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ క్విక్లీ ఓపెన్. ఎన్ని పాయింట్స్ 7.11 అదే కదా సార్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసింది. యా, సో ద మూమెంట్ యూ క్లిక్ ఆన్ AnyPoint Studio download, it will take to you this page. Can you see here? Download 30-day free trial account. But it is not actually 30 days free trial account. It will be for lifetime. I installed this AnyPoint Studio on my machine 3 years back. Okay, still it is working for me without any issues. So here, select operating system. Make sure you just click here. The moment you click on here, it will display so operating systems, which what and all the operating systems this Mulesoft is going to support: Windows, Mac, Linux. So if you are using Windows machine, so you can go with this option. Okay, in my case I'm using Mac, I'll go with this. If someone else they're using Linux, they can go with this option. Okay, mostly 90% of Windows. we are going to prefer with this Windows, and even moreover in real time also most of the companies they will provide Windows machines. Out of 100 companies, 1 or 2 they are going to provide Mac machines. Okay, so now hello sir. Yes, Actually, what is the difference between Mule ESB and both are Mule, same. Mule endpoint? Both are same, right? Both are same, correct. Okay. And before Mule 4 we used to use Mule 3.8 3.9. That Yes. is called as Mule ESP actually, right? No, it's not like that. See, ESB is nothing but Enterprise service bus. Yeah, that I'll show you. Okay. So here, based on your machine, you just select the operating system, and here you just provide the title. So if you are not working also, you can provide anything. Okay, student or anything you can provide. If you are software engineer, just provide software. If you are a senior software, just provide senior software, or manager, anything you can provide, and make sure you have to accept this terms and conditions. Then click on download. The moment you click on this download, automatically file will be downloaded. Can you see here? So I'll keep it in fast for time because I'm not using Windows, right? So that's why. So once you download this,
depending upon your internet speed, it will be downloaded. See, this file, it consists of 1.9 GB. So if you have good internet connection, it will be downloaded depending upon your bandwidth. Okay. Once you downloaded, what we need to do, we need to extract this. First step is done. Check the latest version, studio notes. Second, unzip it. Okay. So wherever you want to, by default, it will store some downloads, right? C programs, download somewhere. It will go there. Then you just double click on it. It will open, and then it will ask you workspace. Workspace is nothing but you are creating some projects, right? In AnyPoint Studio, that project will be stored in this area. That area we can call it as workspace. That's it. Okay. So once you download this, so we'll find this icon. Can you see this icon? Just double click on it, tap it. See, now I am using Studio version 7.1.0. See, workspace, I told you, right? Can you see here workspace? Same workspace. Can you see here? Workspace is nothing but it is just a path. You have to provide some path so that what will happen? Your projects will go and sit under this location. Got it? You can provide anything. If you provide desktop also, what will happen? Directly, your files will go and sit in the desktop. Okay. This path always you can keep and sweet and short. Don't give these characters more than 256. If you give more than 256 characters, what will happen? It will throw error. Okay. So make sure always you can keep your path small. So if you want to change this, browse it. So wherever, if you want to go with the desktop, just open like this. Okay. So that what will happen? It will select the desktop. Okay. Right now, let me keep it as this. Click on launch. So the moment you click on this launch, your studio will be opened. Okay. If you want to install this studio on your machine, first thing is Java JDK 1.8 required. That I'm going to explain you in the development class. Then second thing is you have at least 8 GB of RAM. If we have 4 GB also, it will work, but it may take more time to open this. Okay. Once you run your program also, it will consume more time. Okay. So to avoid this, better try to keep 8 GB in your machine. Okay. Now, okay. So let me show you from scratch. All these options I can explain you. See, the moment you open this, let me delete all these projects. Okay, can you see here? I'm going to select all these projects. I'm going to delete this. Delete it. See, if you open very first time your studio will be look like this. See, create a mule project like this you will get. Okay. Now, here we have to create a project. So if you want to create a project in the Mulesoft, simply just click on a create a mule project. See, the moment you click on create a mule project, it will open a new window for you. So here it is asking project name. So project name, who is going to provide this project name? Architect. 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 Okay, not only architect, sometimes what will Clients. happen? Client project name they will keep. So sometimes what will happen if you are working project from scratch? Okay, as you said in the document, they will provide everything: project name, naming convention. Manager. Okay, so in my case, say suppose we are working with some standard chartered bank. Imagine SB. Okay, or else I can go with some other bank. IDFC hyphen bank hyphen. Okay, let me create API. Like this, you can provide any name. Or else, if you are practicing any API, you can keep that API name as well.
Okay, anything you can provide it. Then you don't want to touch all these options. By default, we have Mule server 4.3. Keep it as is. Then don't touch anything. Just provide the project name and then click on finish. Excuse me, See, sir. 1 second. Yeah, go on. Sir, in project name API is must and should. No, not required. If, Okay. if I put IDFC bank, is it It will take, okay with nothing will that? happen. Or, Yeah, okay. okay. See, if you want, you can rename it. See, Thank by you. mistake. Thanks. Okay. Sir, 1 minute, sir. From where we have to download Anypoint Studio? I mean, Just this now I showed you right in the Google. Okay, I recorded this session. Again, I'll share with you. Okay. At the end of the class, you will get. See, this is demo. Okay. Again, I will show you complete installation from scratch in the development classes. Don't worry. Okay. So if you want to rename this project, right click on the project, refactor, rename it. Okay. Here, if you don't want to keep API, just put IDFC bank. So it will accept. See, now project name got changed. IDFC and IDFC ayyochu manaku ఏ బ్యాంక్ అని యూస్ సార్ మనం Anything, project name, you can keep your name also. It Okay, will work. yeah, Okay. Okay. Now, can you see the moment I created project, I got so many folders, right? Now, first let me guys go on mute. Okay. Now let me explain you about these options. Okay. First thing is, the moment you open this Anypoint Studio, you will get like this. Okay. So can you see in the left hand side, whatever folder or directory you can see, this we can call it as package explorer. This entire area we can call it as package explorer. Let me go back. See, package explorer is there, right? See, everything they will make names you can find out here. Package explorer. So here, this left hand side, you can see this area we can call it as package explorer. And then can you see this area? This area we can call it as a canvas. Okay, this area. Now let me click on this. Okay, this we can call it as a canvas. In canvas, what will happen? We are going to drag and drop the flows. See, canvas is there, right? This. To get started, drag and drop the operation or scope from the mule palette. So in the right hand side, whatever you can see, this area we can call it as a mule palette. In this palette, what will happen? We can see all Mulesoft components are connectors. In demo class, I told you, right? How many components are there? Anyone remember? 350 plus. More than 300 above. yes, perfect. More than 350 plus. 350 plus. components or connectors will be there. Very good. So this we can call it as a mule palette. And the final one, this we can call it as console. Guys, once you answered, immediately you just go on. Very good, thank you. So this area we can call it as console. So what do you mean by console? Console is nothing but here we can see the output. So in other languages, C, C++, Java, once we execute a program, we will get some output, right? We can see that output. So here also same way, once we deploy our application, we can see our output here in the console. Total, it consists of 4 parts. One is left hand side package explorer. This area we can call it as a canvas. This is the mule palette, and then this is the console. Can you see? Package explorer, canvas, mule palette, and this we can call it as console. Understood? So these are the 4 things you just remember. Why? Because in daily work, we are going to touch all these 4 options. Why? Because the moment you create a project, all directories will be there.
wherever you want to go, if you want to open any folder, if you want to add any file, we are going to do it here only. So daily we are going to use this option, package explorer. Okay, now what we will do, based in Mule palette, according to our requirement, we are going to drag and drop the components to the canvas. Okay, once we develop our application, we will see the output in the console. So all 4 options we are going to use in the real time. Okay, so now let me explain one by one. So this is clear, right? So how to create a project? So just click Yes. on Mule project, provide the name, and then click on finish. Okay, now, okay, so introduction of to Anypoint Studio. Basically, this Anypoint Studio is a Eclipse based tool. Okay, it consists of some features. Can you see here? Two-way editing between graphical and XML views. Graphical means anyone tell me? Drag and drop option. Drag and drop. Okay. In a graphical you- representation. Canvas. Have you heard about GUI? GUI. GUI is nothing but Graphical user User interface. interface. very good. Graphical user interface and XML views. So we can, we can edit in 2 ways. One is XML, another one is graphical. Let me show you practically so that you can understand very easily. First, what I will do, if we want to start my project, I am going to drag something from the Mule palette. Okay, let me drag and drop this listener here. Okay, see, the moment I drag and drop here, what will happen? One second, let me delete this. Again, I'll show you from scratch. Okay, now nothing is there, right? So can you see here in the canvas, you will find out 3 options: message flow, global elements, and then configuration XML. Okay, so let me click on this config XML. By default, I have some code, 7 lines of code is there, correct? So now what will happen? I am going to drag and drop this listener. So the moment I drag and drop this listener, what will happen? Internally, it will create a XML code. Okay, let me go back to configuration XML. See, the moment I went here, what will happen? Earlier, how many lines of code was there? 5 7. 10 Now, lines. 5 lines. Now 10, right? Did I wrote any extra line here? No. No. No, sir. So this is the beauty of this Anypoint Studio. The moment you drag and drop any component or connector, automatically backend code will be generated. Okay, that's why I can say in Mulesoft there is no coding. Okay, everything will be drag and drop. See, now I drag and drop, I got 10 lines of code. Okay, now imagine I am going to real time also same whatever I am explaining, same I am doing in the real time. drag and drop. Everything will be same. Okay, guys, go on mute. If you have any questions, you just post in the chat box, or else still if I did not answer, you can ask me at the end of the class. Okay, okay, if you keep on asking here, what will happen? We will miss the flow. Okay, సార్ తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్ కొంచెం. యా షూర్ అండి. మీకు ఏమైనా Okay, క్వశ్చన్స్ thank you. ఉంటే మీరు చాట్ లో పోస్ట్ చేయండి. సో Okay, నేను sir, ప్రతి thank you. క్వశ్చన్ టాపిక్ అయిపోయినాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మళ్ళీ Okay, sir. రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసాక మళ్ళీ మీ క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఓకే, Okay. If we know answers, we can reply on chat. యా ఎస్, ఇఫ్ యు నో ది ఆన్సర్స్ Okay. you can reply to them. Okay, and even after completion of this free class, we are going to start paid classes, right? There already I created WhatsApp group. Okay na, ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పే చేసిన వాళ్ళందరినీ యాడ్ చేసాము. సో అప్పుడు ఎవరికన్నా ఒక క్వశ్చన్ డౌట్ ఉంటే వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే మీరు ఇమీడియట్ గా రిప్లై ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో నేనే రిప్లై ఇవ్వాలని ఏం లేదు, మీకు తెలిస్తే మీరు రిప్లై ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, ఓకే గైస్. Now here if you see 10 lines of code is there. Okay, now what I'll do, I'll go back
I'm going to take one more component or connector. I just drag and drop, I released it. Now, if I go to the configuration XML, automatically one more line will be added. See, now we got 10 lines. See, Okay. this line, it added automatically. So we are not going to touch this part in the even in real time or here. Okay. What we will do, mostly we are going to deal with message flow. Okay. Here, just we are going to drag and drop these components or connectors. Understood? Okay. Now, what I told here, what is the main beauty of this Anypoint Studio? Two-way editable. Okay. Now, can you see what is the name here? Listener is there. Okay. So now I want to change that name. Okay. Instead of listener, I want to keep something. Okay. See, now listener is there, right? I want to change it. So as I told you, we can change this in two ways, right? So one is just double click on this. Instead of this listener, you just write HTTP listener. See, HTTP added or not? So this is Yes. how, this is one way. This we can call it as GUI. GUI means graphical user interface. So by using this GUI, we can change this name. We can edit our code depending upon our requirement. Now, same, I can do it from XML views. I'll go back. You can see where is the listener. You can go to same. So you can see the name. Name HTTP listener is there, right? Yes. I'm going to remove this HTTP. Now, if I come back to message flow, automatically HTTP will be removed. Okay, click on this message. Can you see? Yes. See, even you don't want to save this. Automatically inbuilt, it will save that. Okay, this is the awesome feature I can say. We can edit in two ways. One is GUI, another one is XML views. Okay, this is the beauty of this Anypoint Studio. Understood? Any questions here? You can ask me now. Okay, so first point is clear, right? Two-way editing between graphical and XML views. Next, free build tooling to connect the APIs. So by using this, okay, we can connect REST APIs and SOAP APIs. Okay, what do you mean by REST? What do you mean by SOAP? In the coming classes, we will discuss. Okay, I will take separate sessions for this. We can see. And protocols, we can use HTTP, FTP, SMTP. Okay, just now I showed you, right? HTTP connector. See, if I click on this HTTP connector, I can take this listener, request, everything. Now, if you want to use FTP in your project, just type FTP. Can you see? All FTP related components will be there. Now, again, it will support for SMTP. What happened? Let me type mail. Okay, email connector. Okay, now if you want to connect with the database, depending upon your requirement, just type database. See, database. If you want to connect with the Salesforce, you can see Salesforce. If you want to connect with the Workday, like this, by using this, what you can do, you can connect, you can integrate any kind of application very easily, because more than 350 components or connectors are available in the Mulesoft. Okay. Next, a data transformation framework and language. So here we are going to use one transform message. Sir, one doubt actually. Yeah, go on. Seeing that more than 350 components, Yes. is that mean that, you know, those components are based on languages? No, it's not like this. See, suppose if you want to connect with the database, okay, in database, what and all the operations we are going to perform, that they are going to provide here. Let me show you something. Yeah. So now if you see database, see all these connectors, they developed in XML only. Okay, can you see? In the database, suppose if you want to insert some records into the database, that Yeah. time you can go with this insert option. Okay.
Suppose if you want to insert some millions of records, okay, in that Right. case you can go with the bulk insert. If you want to delete millions of records, you can go with the bulk delete. If you want to update something, you can go like this. Depending upon requirement, they created all these components and connectors. Right. ఓకేనా, Okay. మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏ కాంపోనెంట్ వాడాలనేది ఇది యూజర్ చాయిస్ అన్నమాట. క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డెవలపర్ చాయిస్. ఓకేనా, Okay. Sure. అట్లా నాట్ ఓన్లీ దిస్ డేటాబేస్, లైక్ దిస్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఎనీథింగ్. సార్ ఈ సపోజ్ హలో యా ఈ కాంపోనెంట్స్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ అయి ఉంటుందా లేకపోతే ఫ్రీ డిఫైన్డ్ అండి, అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి మనకి. ఓకే. సో మనకి గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, సపోజ్ నాకు సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ అనే కాంపోనెంట్ కావాలి. చూడు, ఇప్పుడు సెక్యూర్ అని కాంపోనెంట్ టైప్ చేస్తే నాకు అవైలబుల్ లేదు. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సెర్చ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ ఆప్షన్. ఓకేనా, ఈ ఎక్స్చేంజ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సెక్యూర్ అని కొడితే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లైక్ ఎలా అంటే మన గూగుల్లో అన్నట్టు. ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇది ఎక్స్పైర్ అయింది సెషన్. సో ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ సెక్యూర్ అని కొడితే ఇక్కడ వస్తాయి అన్నమాట. అవి వచ్చిన దాన్ని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనకి గూగుల్లో ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ మిస్ అయిందనుకో, మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కావాలి, ఏం చేస్తాం మనం? మన ల్యాప్టాప్లో ఉండదు, మనం గూగుల్కి వెళ్ళి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని టైప్ చేస్తాం కదా, టైప్ చేసి డౌన్లోడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, మీకు ఏదైనా కాంపోనెంట్ కానీ కనెక్టర్ కానీ ఇక్కడ కనిపించకపోతే స్టూడియోలో, ఓకేనా, వాట్ యూ కెన్ డూ, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఎనీ పాయింట్ ఎక్స్చేంజ్. ఇక్కడికి వెళ్తే ఫస్ట్ టైం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది ఎనీ పాయింట్ చూడు, ఇక్కడ లాగిన్ అడుగుతుంది. లాగిన్ అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తానే ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్కి లింక్ అవుతుంది. అక్కడే కదా ఎక్స్చేంజ్ ఉండదు. సో ఆ ఎక్స్చేంజ్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంది. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి టైప్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇవన్నీ మీకు కమింగ్ క్లాసెస్లో చూపిస్తాను. సార్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే అది మా పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలా, లేకపోతే మీరు పర్సనల్ అండి, ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్కి క్రియేట్ చేస్తాం కదా, సేమ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. నిన్న చెప్పాను కదా ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అనేసి. ఓకేనా, సో Sir, one more question. Yeah, go on. Can we integrate an application which is designed in any language using Mulesoft? అంటే You're talking about ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాసిన అప్లికేషన్ అయినా సరే కనెక్ట్ చేయొచ్చా Mulesoft యూజ్ చేసి? ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అండి. అది ఎట్లన్నా, అది XML లో ఉండని, JSON లో ఉండని, CSV లో ఉండని, we can convert into according to client requirement, we can integrate it, we can do that. Okay. Okay, yeah, thank you. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే కన్వర్ట్ చేయటమా సార్? ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ సో ఆల్ లాంగ్వేజెస్ కన్వర్ట్. ఇప్పుడు మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అండి, చెప్తాను చూడు, ఒక సింపుల్ యూస్ కేస్ చెప్తాను. డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, మనకి సోర్స్ నుంచి ఒక 1 lakh రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి. సపోజ్ టుడే 1000 people జాయిన్డ్, 1000 people ఆన్బోర్డెడ్. ఆన్బోర్డ్ అంటే తెలుసు కదా, కంపెనీలో జాయిన్ అయింటారు, జాయినింగ్ డేట్. ఓకేనా, ఆ 1000 ఎంప్లాయీస్ మనకి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టుకుంటారు. గైస్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, సో ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ రోజు నాకు 1000 ఎంప్లాయీస్ యాడ్ అయ్యారు మన కంపెనీలో. ఓకేనా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ టైమింగ్ దే విల్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్. ఎక్సెల్ షీట్లో కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి, ఏమని, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నెంబర్, సాలరీ, సో అండ్ సో మెనీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, వాళ్ళకి డే బై డే ఎవ్రీడే ఆన్బోర్డింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే వాంట్ టు కీప్ ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్ రికార్డ్స్ ఇన్ టు ది డేటాబేస్. ఓకే, ఇక్కడ డేటాబేస్లో ఇదే అండి, రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఇలానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు డేటాబేస్లో ఉంటాయి, ఈ డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే మనకి ఈ డేటాబేస్ అన్ని ఫీల్డ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు అనుకోండి. ఓకేనా, సపోజ్
డేటాబేస్లో ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, మిడిల్ నేమ్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. బట్ డేటాబేస్ ఏమి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఒక్క ఫీల్డే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నేమ్కి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ నేమ్. ఓకే, కానీ మనకి ఇక్కడ డేటా ఎలా వస్తుంది, ఫస్ట్ నేమ్ వస్తుంది, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రాసి యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ తీసుకొని ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి అంటే ఆ 3 ఫీల్డ్స్ అనేది ఒక ఫీల్డ్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్. ఓకే, శివ, కిషోర్, రెడ్డి, సంథింగ్ విల్ బి ద రైట్. సో అట్లా కాకుండా ఒకటే నేమ్ వచ్చేట్టుగా పెట్టుకోవాలి, దాన్ని ఫుల్ నేమ్. అట్లా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటాం. అట్ ది సేమ్ టైం మనకి డేటా వీఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిఎస్వి. సిఎస్వి ఇస్ నథింగ్ బట్ కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ. ఓకే, బట్ డేటాబేస్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ జేసన్ ఫార్మ్. అప్పుడు ఇక్కడ జావా తీసి వీ హ్యావ్ టు రైట్ జేసన్. ఓకేనా, జేసన్కి కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ లాజిక్ రాయాలి. సో మీకు 10 ఫీల్డ్స్ వస్తున్నాయి, 10 పంపించకూడదు, సిస్టమ్ 6 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. 6 ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయాలి, ఓకేనా, డేటా లాస్ కాకుండా ఎలా చేయాలి, ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఇలా చేస్తాం అనమాట. ఇంకోసారి ఏంటంటే ఇదే అప్లికేషన్లో ఏముంటుందంటే మనకి జెండర్ ఉంటుంది కదా, మేల్ అని, మేల్ ఫీమేల్ అని రాస్తాం కదా, కంట్రీ ఇండియా ఇట్లా రాస్తాం కదా. బట్ టార్గెట్ సిస్టంలో ఏమవుతుంది అంటే టార్గెట్ సిస్టంలో కొన్నిసార్లు యాక్సెప్ట్ చేయదు అది. అది ఎట్లా డిజైన్ చేసి ఉంటారంటే ఇప్పుడు ఫారెన్ కంట్రీ, ఇఫ్ యూ టేక్ ఫారెన్ కంట్రీస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ జెండర్, దే విల్ కీప్ ఎం ఆర్ ఎఫ్. ఓకే, దే విల్ నాట్ రైట్ కంప్లీట్ మేల్ ఫీమేల్. ఓకే, so in that case whatever the data we are getting, instead of male just we have to pass only m. For this we need to write small kind of logic. Okay, sometimes target system will not accept uppercase letters or lowercase letters. ఇక్కడంతా మనకి డేటా స్మాల్ లెటర్స్, క్యాపిటల్ లెటర్స్లో వస్తే టార్గెట్ సిస్టంలో ఓన్లీ అప్పర్ కేస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దట్ కేస్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇలా ఉంటాయన్నమాట బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇవి మీకు చాలా యూస్ కేసెస్ ఇస్తానండి క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు, లాట్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్ ఇస్తాను, అప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్పినా మీకేం అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మీకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ అంటున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఏందో మీకు చెప్పి నెక్స్ట్ ఈ సినారియోస్ చెప్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే సార్, ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు మీరు, ఐ మీన్ ఈ క్లాసెస్ లో? ఇన్ని అనేం లేదండి, నేను ఆల్మోస్ట్ రియల్ టైంలో ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడేవన్నీ చెప్తాను మీకు. ఓకేనా, ఈవెన్ ఆ రియల్ టైంలో మనం 90% అవే పడతాం. ఓకేనా, బట్ నేను కాన్ఫిడెంట్ ఏమిస్తానంటే ఇప్పుడు డేటాబేస్ వాడుతున్నా. ఓకేనా, మీరు ఆఫీస్లో ఎస్ఏపి వాడచ్చు. ఓకేనా, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఏపి టీచ్ చేయకపోయినా డేటాబేస్ ను చేసి ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసాం, SAP లో కూడా అట్లే ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్, అన్నిట్లో అట్లే ఉంటుంది, కానీ ఫీల్డ్స్ మారుతాయి అంతే. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ డేటాబేస్ లో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, డేటాబేస్ నేమ్ అడుగుతుంది. మేబీ నువ్వు ఎస్ఏపి తీసుకున్నావు అనుకో, ఎస్ఏపిలో ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నెంబరు, క్లయింట్ ఐడి అట్లా సపరేట్ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ మీకు ఇక్కడ చేసి తెలిస్తే అక్కడ కూడా ఈజీగా తెలుస్తుంది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్. సరే, ఎస్ఏపి కౌంటర్ ఎందుకు వాడుతుంది? అది కూడా అంతే అండి. ఒక దాంట్లో ఎస్ఏపిలో మనము ఫీల్డ్స్, ఈ రికార్డ్స్ అన్ని అందులో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నా లేదా అందులోంచి ఫెచ్ చేసుకోవాలన్నా ఎస్ఏపి వాడతాం. కానీ ఎస్ఏపి ఇక్కడ చూపిలేం, అది లైసెన్స్డ్ అనమాట. ఓకేనా, ఈవెన్ ఇక్కడ నేను ఎస్ఏపి అని కొట్టినా నాకు రాదనమాట, అది బై చేయాలి కనెక్టర్. ఓకేనా, ఈ ఫ్రీ వాటికి ఉండదు. క్యాన్వాస్ లో మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే అది అది మళ్ళీ అంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా సార్? ఏముండదండి ఇక్కడ, మీరు మిస్టేక్ చేసేకి ఏముండదు. మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే అది ఇప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశారు, ఇప్పుడు క్లిక్ చేసినారు, ఇది డ్రాగ్ చేసినారు, దీన్ని అక్కడ డ్రాగ్ చేయకపోయి ఇక్కడ చేసినారు, అది మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మీరు మిస్టేక్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినాను, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయబోయి ఇఫ్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు ప్లేస్ హియర్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్. సీ, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ ఇఫ్ ఐ డ్రాగ్ ఇట్ టు కరెక్ట్ ప్లేస్, ఇట్ విల్ సిట్. ఓకే, డేటా ఫెచ్ చేసుకొని ఇండికేట్ చేసుకోవడం వాడతారు సార్. ఏంటండి? సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా SAP లాగా డేటా ఇండికేట్ చేసుకోవడానికి తెచ్చుకోవడానికి చాలా విధంగా వాడతారండి అది. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. గైస్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎంత ఈజీ అంటే
like last time కూడా చెప్పాను కదా, if you want to write any programming C, C++, Java, minimum it may take 5 to 10 or 15 lines of code, right? Everything we need to write it. Even if you do small kind of comma or semicolon mistakes, what will happen? You will get syntax errors, right? See, everyone, if you go for any institute or any school or colleges, first they will teach you very basic program that is called hello world, right? So now same program I will show you how we will implement here. I think last class also explained. I think some new joiners came. Let me show to you again sample. Okay, now what I'll do, I will take one logger. Okay, here I am writing message called hello world. Okay, see, just I took one connector and one component, and I want to run this application. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు సి జావాలో రన్ చేయాలంటే అప్లికేషన్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? రన్ అనే బటన్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేస్తారు, అంతే కదా. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ కపుల్ ఆఫ్ వేస్ టు రన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది క్యాన్వాస్, ఎంటీ స్పేస్లో క్లిక్ చేయండి, రన్ ది ప్రాజెక్ట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. ఓకే, సెకండ్ వన్, కెన్ యూ సీ దిస్ గ్రీన్ బటన్? రన్ దిస్. This is second option. Third option, can you see here? Click on this, very next to this drop down option is there. Okay, click on this, run as mule application. This is third option. Okay, next fourth option, you can select mule application also. This one also you can select. This is fourth option. Next fifth option, click on run, click on this run. This is option number 5, and click on this run as mule application. This is option number 6. This is option number 7. Okay, and the final one, right click on your project, run as mule application. All are same only, sir. All are same. Okay, like this you will get 7 or 8 options. Okay, so what I will do, each and every day I'm going to show you one option, so that you can see the difference. So today time being, just simply right click here, run the project. The moment you click on this run in console, it will display everything. Okay, so in console what we can see the output. You can see the execution of the program in programming language. Okay, see, now it is running. First time it may take a little time. See, same if you run this program with 8 GB, what will happen? It may take minimum 2 minutes or 3 minutes. Now it is not taking more than a minute. Within a minute only we will get the output. Every time taken this time, sir? No, every time not. Very first time only. Why? Because Okay, it so should first time execute all this code. first time you run the program, that time it take a long time. Yes, I'll show you the difference. Now it is deployed, right? So now see, I don't want to see this entire message here. If you want to clear this console, click on this option, clear console, so that nothing will be here. Now what I'll do, I'll go back, Sample. So this I will explain you how to write this. I think, can you see hello world? You got the output, right? Yes, sir. Did you write any code for this? No. Everything what will happen in Mulesoft, everything just you have to drag and drop the components or connectors, automatically code will be generated. Now see, 17 lines of code is there. Okay, now if I drag and drop one more component or connector, see, this code will be increased. Now 17 line, right? ఇందాక మనకి పోస్ట్ మ్యాన్ వెళ్ళారు కదా, సో అందులో కూడా అది కూడా దీంట్లోనేనా లేదా అది సెపరేట్ సార్? అది టెస్టింగ్ అండి, నేను చెప్తాను, సెపరేట్ చెప్తాను, నేను క్లాస్ చెప్తాను. ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి బేసిక్ నుంచి చెప్తాను మీకు. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు సి, నౌ 26 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్.
Sir, there is Earlier, no exact syntax for logger, right? సరే సింటాక్స్ ఏమి ఉండదండి ఇందులో. Okay. కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవడము, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం అంతే. ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ లిటరల్ మోడ్ అని ఒకటి వస్తుంది కదా సార్, అవన్నీ చెప్తాను. ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్, లిటరల్ మోడ్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం లిటరల్ మోడ్ లో ఉన్నాం, ఓకేనా. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్కి వెళ్తే చూడు, స్విచ్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్. ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడే చెప్తే అర్థం కావు, ఇవి అన్ని నేను క్లాస్ కవర్ చేసినప్పుడు చెప్తాను, ఓకేనా. ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్ అంటే ఇక్కడ డేటా వ్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలన్నమాట, ఓకేనా. అది ఎందుకు వాడతాము, ఏ మోడ్ ఎప్పుడు వాడాలని కమింగ్ క్లాసెస్ చెప్తాను. ఇది ఏంటంటే నేను క్లాస్ ఎలా చెప్తానంటే ప్రతి క్లాసు ఎవ్రీ వన్ కన్సిడర్ చేస్తానండి, ఓకేనా. మీలో కొందరు ఆల్రెడీ ఏంటంటే కొంచెం నాలెడ్జ్ బాగుండి మీరు ముందే కొన్ని యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకొని ఉంటారు. కొందరు ఏంటంటే సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారు, కొందరు ఫ్యాకల్టీగా వచ్చి ఉంటారు. సో అందరికీ నీట్గా అర్థమయ్యేలాగా ఈ క్లాసెస్ డిజైన్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను కదా, మళ్ళీ ఒక కాంపోనెంట్ యాడ్ చేశాను, ఓకేనా. యాడ్ చేసినాక మళ్ళీ రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఆల్రెడీ ఈ సర్వర్ అనేది రన్నింగ్లో ఉంటుంది, ఓకేనా. దిస్ సర్వర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్ అండ్ రన్. నౌ you just click on this save. The moment you save, what will happen? Only whatever the change you implemented, that will be executed. See, this time it will not take much time. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఏదైతే చేంజ్ చేశానో అది మాత్రం see started app. సెకండ్ టైం డిప్లాయిడ్ అని రాదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్ అయింది, చేంజెస్ చేసాము, ఆ చేంజెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ అప్లికేషన్. see started app. Now if I come back here, if I click on this send, okay, again it will print hello world. See, second time it is not taking longer time, right? So this is how we can use in the Mulesoft. See, if you want to write simple hello world, just you have to take two components or connector, okay. Now don't think about what is this logger listener, what is this logger transform message. Everything what I will do once I start this development session, guys go on mute. ఈ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, లిజనర్ అంటే ఏంది, ఎందుకు వాడతాం, ఈ లిజనర్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అసలు ఈ కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంది, ఈ పాత్ అంటే ఏంది, ఎవ్రీథింగ్ మీకు క్లియర్గా చెప్తాను, ఓకేనా. ఈరోజు జస్ట్ డెమో కాబట్టి హై లెవెల్లో చెప్తాను అంతే, ఓకేనా. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్టరీస్, ఇవన్నీ ఏది ఎందుకు వాడతాం అనేది సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటా, ఓకేనా. మీకు ప్రతి ఫోల్డరు, ఈ ఫోల్డర్లో ఏం వాడతాము, ఇవే ఎందుకు వాడాలి, ఓకేనా. ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంది, ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి క్లియర్గా మీకు క్లారిటీగా చెప్తాను, ఓకే. సో మీరు ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌ టు క్రియేట్ ఏ మ్యూల్ ప్రాజెక్ట్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్. అర్థమైందా? సో హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఏం లేదు, ఒక లిజనర్ తీసుకోండి, ఒక లాగర్ తీసుకోండి, లాగర్లో మెసేజ్ రాస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అయిపోతుంది అది అవుట్పుట్, ఓకేనా. రన్ చేయడానికి పోస్ట్ మ్యాన్ లోకి వెళ్తున్నారు కదా సార్, అది టెస్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏంటంటే లిజనర్ అంటే ఫస్ట్ చెప్తాను మీకు. లిజనర్ అంటే మనం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇది తీసుకుంటుంది. సో సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తారు కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళి సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, లెట్ మీ టేక్ రెడ్ బస్ సో దట్ ఎవరీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సి ఇప్పుడు డేట్ క్లిక్ చేశాను, సెర్చ్ బస్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు సెర్చ్ బస్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఒక ఏపీఐ కాల్ అవుతుంది. ఏపీఐ కాల్ అనేది కాల్ అవుతానే ఒక లిజనర్ వెళ్ళి ఒక లిజనర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు డెవలప్ చేసిందని ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఓకేనా. ఇక్కడికి వస్తే అది కరెక్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ అన్ని ఇస్తే అది లోపలికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. వచ్చి ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది అనమాట. అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయనీకి మనం పోస్ట్ మ్యాన్ వాడుతున్నాం. ఇక్కడ అంతా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయలేదు కదా మనం, ఇది మిడిల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం అంతా డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వెబ్సైట్లు క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఏపీఎస్ ని కాల్ చేసుకుంటారు మనం క్రియేట్ చేసిన. అర్థమైందా? సో దానికోసం మనం ఇక్కడ జస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఇక్కడ హిట్ ఇస్తే ఇది ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో మీకు కావాలి అంటే నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాను అనుకో, దీన్ని నేను స్టాప్ చేసి డీబగ్ మోడ్ లో రన్ చేస్తే, సారీ సార్,
Yes, go on. Like I'm only listening English. Whatever you Yeah, say, yeah. I'm listening. No. And like the majority of the thing, I'm just feeling like the class is like almost gone. I'm listening. Then anyway, No, like it's not like this. You know what I will do today? Just demo. I explain like this. Okay. Daily, I will repeat the sentences in 2 languages. First, I'll almost prefer English only. 80% I'll in English. Okay. Sometimes I will repeat in Telugu. Okay, but I will okay, not miss any concept in Telugu. Okay. no worries. Thank So you. sorry for that. Okay. No problem. Yep. Okay, guys. If you speak in Telugu I can speak very well. But the thing is, if I speak in English, what will happen? Whatever the word or terminology I am explaining to you, that it will store in your mind. Whenever you go for interview, without knowing, without your permission, automatically the terminology will come out. Agree or not? Yes, sir. Okay. Yes, yes. Exactly correct. Yes. So We need that's that why, too. yeah. So that's why, see, I am not talking, foreign English. I am talking, normal English. I can say better English only. Okay. Not, that much slag and all. Okay. See, this is just a basic English. Okay. Normal. You can easily understand. Okay. Always, I can help you if someone will have problem to understand my class in Telugu, in English. If you want to, you know if you want to learn this Telugu, you just English and all, you just contact to me. I can give you some inputs. Okay, how to speak in English very fluently. Okay, after completion of my BTech, I got a call from HR. Okay, she asked me simple questions. Okay, I'm not able to answer that. Okay, in middle only I disconnected my call. That was very my first interview. Why? Because I don't know that English, what she is talking. Okay, she's asking what is your CTC, what is your expected CTC, something. So that time I don't know all answers and all, like, so that's why in middle only I disconnected. I can understand, but now I can help you how to speak in English. Okay, right now my application is deployed, right? Let me click on this send. See, the moment I click on the send button, automatically listener will come. It will come here. Okay, next, see, it will go to this processor. So listener, it listen this request. Okay, and it came here and it processed to the next component. Okay, why it is stopped here? Because I kept breakpoint here. Breakpoint means what it will do? Can someone tell me what breakpoint will do exactly? It has to search. It has to search. Will stop the process. Very good. Stop the logger. Yes, not only the logger, if you keep the breakpoint wherever you will keep, it will stop the execution of the process. Stop the flow. Yes. So guys, go on mute. Okay, thank you. See, the moment wherever you keep this breakpoint, it will stop the execution of the process. Okay, so now if I click on this next processor, whatever will be there here, it will print in the console. See, whatever will be there in the logger, it will print here. Let me clear this. Now see, if I click on next processor, it will print here hello world. Now transformers. The moment I click on next processor, after that nothing is there, right? So what will happen? The flow will stop. See, it got stopped. Now this option got disabled here. Understood? So what I will do, Sir, we should take only logger. అలా కాదండి. బ్రేక్ పాయింట్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే, ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ హిట్ ఇస్తే అది మన లిజనర్కి వచ్చి నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కల్లా మూవ్ అయిపోతుందని పోస్ట్ మ్యాన్ వల్ల యూజ్ చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ శాంపిల్ బదులు ఇక్కడ తీసేస్తా. ఓకేనా? ఇప్పుడు సెండ్ కొడితే ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్లో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సెండ్ కొడితే కుడ్ నాట్ సెండ్. సి, నో లిజనర్ ఫర్ ది ఎండ్ పాయింట్ అని వచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చింది 404 నాట్ ఫౌండ్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ పాత్లో లిజనర్ పాత్లో ఏం పెట్టానంటే నేను పాత్ వచ్చేసి శాంపుల్ పెట్టాను. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ పోస్ట్ మెన్లో ఏమి ఇస్తున్నా అంటే SIM PL ఇస్తున్నా. రిమూవ్ చేస్తాను. సి, ద మూమెంట్ ఐ రిమూవ్డ్ హియర్,
So there is no proper path for this, no endpoint. So that's why it is throwing error. So you can test your applications. Like if you provide valid, input here, it will go there. Now it will come back. See, now it got executed. If I click on the next processor, it will print the output, hello world. Okay. బ్రేక్ Okay. పాయింట్ పెట్టారు కదా సార్, Yes. మళ్ళీ మనం రిమూవ్ చేయాలంటే Just simply same, right click, remove breakpoint. If you want to keep breakpoint, right click, add a breakpoint. Okay. If you want Again, to right remove the breakpoint. Okay. Okay. So again, I'll take separate sessions for this. How to debug your application in the course content I mentioned. Let me open that. Can you see here in the third session, I will explain how to debug an application. Okay. Separate session I will take. See, whatever I explained you up to now, this is just a demo. Okay. You can treat it as demo. So tomorrow onwards, I am going to start our actual classes. Okay. Tomorrow which class, sir? Sorry? Design class. Yes. Yes. Tomorrow we will start design session. Design session. Okay. Same time, sir. Same time. Okay. So in design classes, what will happen? Exactly after 10 classes, you will become expert in the design. That I can promise you. See, if anyone is working Mulesoft, if you know anyone, what you will do, whatever the work they will get on the design phase, you can ask them. Okay. You can you can design that API easily within less span of time. That I can promise you. Okay. After completion of 10 classes, see, if suppose your friend or someone, your colleague or someone, your relative who is working on Mulesoft, okay, if they will get any kind of requirement on design phase, you just ask him. If he'll provide that, spreadsheet is nothing but like that requirement. If you'll give that requirement, you can implement it very easily. That I can promise you. Okay. Within 10 days, you will become an expert in the design. I can make you everyone like this. In all batches I made, in this batch also. So you guys will do that. Okay. Okay, sir. Okay. So now I'll take questions in the chat box. If you have any questions, you can post in the chat box. After that, if you want, you can speak out. Let me take first question. So what is the difference between palette and connectors? In Mule palette only, we can see all these connectors. Okay. Very good. Someone already answered. Karthik. Very good. Hello, sir. Quick question here. Anypoint platform and Anypoint Studio both are used for designing and developing purpose, right? Then what is the difference between both of them? See, Anypoint platform is only for design purpose, not for development purpose. Okay. So Anypoint Studio is completely, for development purpose. Even you can use design also, but it will be, very tough. Why it will be tough? In coming classes, I will show you. XML means extensible markup language. Very good. Someone answered. Okay. Sir, kindly speak in English or Hindi. Sure. Tomorrow onwards, we will speak complete, in English only. Sometimes I'll use some Telugu words. Not all the time, sometimes. Yeah, sure. Definitely I can use English. Okay. Most of them, they are asking. Super. So no one is attending the chat. No response. Okay. So English. Okay. Tomorrow class is there. Yes. Is batch processing is a connector? Say batch processing we are going to use for, if you want to process some thousands, some millions of records, we are going to use this batch processing. So before batch processing, we have two more concepts. Okay, for each and parallel for each. So if you learn that, this you can learn very easily. Sir, we have design APIs for application. Yes, we can design many applications. So I'm not into the IT field. Can I get on? Yes, obviously you can get on. See,
one thing, if you are into any kind of background, I can help you to get the job in Mulesoft. How can we know that which connector on which component to use? It depends upon the requirement. Okay, in requirement, they will give you. First, you need to understand the requirement. According to your requirement, you have to use. Okay, in requirement, they will mention what is your source, what is your target. So based on that, you can use. Good question. There is a lot of interruptions while explaining. Yeah, see that already I told you, right? Many people are there in the participants list. Always it is our responsibility to go on mute. Okay, so tomorrow onwards, please don't repeat it. Tomorrow onwards, what you have to do, whenever you log in with session, always keep your full name. Okay, somewhere I could see 91949. See, if I want to call this guy, how can I call? Okay, always first thing is make sure you have to keep your names. See, somewhere I can see HP means whether this guy is male or female. How can I call this? So that's why. So to avoid this, all these things, keep your full name. Okay, and always be in mute. Whenever if you have any questions, first you can post in the chat box. So after completion of the topic, immediately, like if you have any quick question, you can directly ask me. See, if we have question not related to exactly the topic, you can post it over there. I can take that question later. Okay, so next time tomorrow onwards, like it will not repeat. Okay, I think all are working people, matured guys, they won't repeat all this. Tomorrow session, does it include demo or classes also? So actually tomorrow onwards we are going to start our actual class. Okay, so people who want to enroll, please you can enroll today. Some people will have sentiment, right? Tuesday we don't want to pay money. Okay, that kind of people, if you want, you can make it today. If not, you can attend tomorrow also free of cost, no problem. Okay, sir, will you provide any real-time projects? Real-time means we will connect with the database and Salesforce. So what is queue integrations are like JMS, Anypoint MQ? Okay, JMS we will discuss, separate topic. Already I kept here in the course curriculum. Let me show you. See, ActiveMQ JMS. Okay, we'll discuss in detail. 14 pass out. Can we manage this gap? Yes, I can help you, Rahul. Next, Dinesh will get explanation data view scripting. Yes, data view I designed for 2 classes, but I will take 3 classes. Data view part 1, part 2, part 3 also I will take. And for this data view, I already created, I already have some real-time use cases. Almost 4 real-time use cases are there that I can share with you. Okay. Why? Because data view is very, very important. So that's why, I have created, separate data view real-time things. Okay. That I'll take 3 classes. Okay, Dinesh. Next, Pranay. Is there any future for Mulesoft? What are the companies take Mulesoft? Almost most of the organization, they are using Mulesoft as an integration tool. Okay, I can say next 5 to 10 years, Mulesoft, it will be in lead position always. Past 5 years onwards, Mulesoft was there in the lead position. There is no competitor for this up to now. Still you can expect up to 5 to 10 years. In meanwhile, if some other integration tool will come into picture, what will happen? With these 5 years, Mulesoft also will implement some extra things, right? Some new things. So that you can say always it will be top. Understood? Okay, next, did all software companies are using Mulesoft? Not all, almost many companies are using this Mulesoft. Sir, in real-time projects, which point we will start work in Anypoint platform? See, in Anypoint platform, first I will explain you basics, then I will explain you some advanced concept. After that, I told you, right, as I told you, you will get 5 live real-time APIs.
See, real-time APIs part 1, part 2. So whatever the APIs which we are using in the office, same I can show you. Okay. Sir, your examples are every day for practice purpose. Yes, always my classes will be practical only. Theory will be 5 to 10%. Okay. Remaining 90% will be practical. Please explain how to design APIs. Tomorrow we are going to do the very first step. We are going to start with this question. Data view scripting comes under development. Yes, it will comes under development. Next, one of my friend his interest to learn this course, but he is not completed his graduation. Is it possible to get the job? No, see, without completion of graduation, you will not get the job. Why? Because they are asking documents. At least you should be graduated. See, I cannot give false promises. Like if I say yes, your friend will join, I'll get money. It's not like this. Okay. If you take any other course, if you are good at, even though if you don't have any graduation, okay, they are not eligible for corporate. Next, sir, daily do you give assignment work? Yes, daily after completion of class, I will give you one assignment, 2 or 3 interview questions. Okay, you have to do that assignment and you have to create PPT or something, whatever you can call it. You have to create answers for that questions. Okay, so you have to post in that group itself. I already created WhatsApp group, almost 20 people enrolled. Okay, so if remaining everyone enrolled, then what we will do, we are going to collecting your mail IDs over there, and we can provide access for softwares, resumes, and then interview questions and daily class videos. Does the 40 classes included the demo class also? Yes, demo you can skip it. Okay, one first demo you can skip it. So remaining we will consider. Daily will you give us? Yes, yes. Sir, Oracle, ESB or Mulesoft, which is more demand? Definitely, you should not ask this question to me. Why? Because I'm a Mulesoft developer. If I say ESB, always it will be ESB only, Mulesoft ESB only. But the thing is, if I say like this, for the joining sake, I told this answer. Many people will treat like this. You can research it. Okay. Definitely, there is no comparison, I can say. Okay. If you take Mulesoft, if 10 openings will be there, Oracle, I can say 1 or 2. That's it. How many years of experience do you have in Mulesoft? No problem. I can tell you, I do have around more than 4+ years of experience into integration. Okay. Sorry, is Mule and Mule ESP same? Yes. Okay. I hope I answered all questions. Still any questions? My friend completed distance education. He won. Yes. Distance also, that is a graduation, right? Okay. So just now, can you see here? I created a WhatsApp group. So Mulesoft 10th batch. See, almost just now, 21 participants, they paid. I added them in the group. Okay. Still, if you have any questions, you can ask me. People who directly contacted to me, you can call to me, or if you contacted some institute, you can check with them and you can enroll it today. Okay. Tomorrow onwards, we will rock with the design. Okay. So I can give you, all, see, whatever the possibilities will be there, I am going to provide everything in terms of training, in terms of experience letters, in terms of job opportunities, okay, in terms of doubts, everything I can explain. Interview questions also I can provide. I prepared, awesome PPT for you. Everything I can provide to you. Okay. Okay. I have paid amount, but still didn't add me. Akila Reddy, you can check with him to whom you contacted, please. Offline classes or morning classes, when can we expect, sir? Offline, there is no offline as of now. See, the main
see, there is no much difference between offline and online. I will tell you why. Offline means you just you will see my face. Okay. In offline sessions, you will not get recordings. Okay. See, in offline class, if I'll teach 60 minutes, all 60 minutes you should pay the attention. Okay. If you miss, 5 to 10 minutes also, you will miss that. Again, you cannot see. Okay. But here, what will happen? Even though if you miss 1 day session or 2 day session, you will get the recording. There you can see. You can practice it. Okay. I can say online is better compared to offline. Offline, somewhere you will be there. You have to come to the institute. You have to travel. Okay. While coming, you have to buy. You have to eat some. So many. See, so much time it will take. So much of money you need to spend. Okay. Sir, first you teach any point platform concept or any point studio. First, we will go with the design. Okay. We create APIs, right? Yes, we will create APIs. Sir, I'll pay Thursday, can join the class tomorrow. Wednesday is the last. Okay. Maybe like if you want, you can check with him to whom you contacted. Okay. What are the other technologies currently running in real-time computation in terms of Mulesoft or other technology? Sandeep, can you change the timings of the classes based on the majority of the candidates? Yes, most of them, they agreed for evening 7. So morning batch, maybe I'm gonna start after 10 days. Okay. Morning batch timing 7 or 8. 7 o'clock or 8 o'clock. Okay. I hope I answered all your queries. Still any questions? Can we join both? No, only one batch you can join. Due to your, emergency or personal work, if you are not able to attend, some 5 or 10 classes, I can allow you guys. From when we can start applying jobs? See, after completion of 30 classes, you can apply for jobs. Okay. సార్ మాది యాక్చువల్గా యూకే హౌస్ ఉందండి ఆఫీసు. ఓకే. బట్ నేను ఎవరైతే నేను కాంటాక్ట్ అయ్యానో ఆయన అడిగాను. ఓకే. అంటే నాకు మార్నింగ్ బ్యాచెస్ కావాలి అని చెప్పి. ఓకే. ఆయన ఏమన్నారంటే యూ అటెండ్ దిస్ 10 days. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ షిఫ్ట్ టు మార్నింగ్ సెషన్. ఓకే. క్లమ్జీ అయిపోతుంది కదా. అగైన్ ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైం, రైట్? ఓకే. See, for me, no problem. See, if you join 50 members or 60 members, it doesn't make much difference for me. Okay. But the thing is, it is waste of your time. See, suppose if you attended 10 classes here, same 10, I am going to repeat it again. Right? మాకు ఇబ్బంది ఏమవుతుందంటే సార్, ఇమీడియట్ గా కాల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇన్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ గా ఆఫీస్ నుంచి. ఓకే. యా. అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది బాగా. ఓకే. గాట్ ఇట్. సో నేను నా కొలీగ్ ఇద్దరు ఉన్నామండి ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో. ఓకే. సో ఇద్దరికి సేమ్ టైమింగ్స్. సో ఓకే. టు హూమ్ యూ కాంటాక్టెడ్? వెంకట్ సార్ ఆర్ 1 minute అండి. వెంకట్ అనుకుంటా. యా, వెంకట్ అండి. ఓకే. యూ కెన్ చెక్ విత్ ద సార్. ఓకే. సో టేక్ హిస్ ఇన్పుట్స్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, వీ కెన్ హెల్ప్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. యా. Others, any questions? Feel free to ask me. See, don't think if I ask this silly question, someone will laugh. Nothing will happen, right? If we don't know anything, we need to ask, right? సార్ నేను పేమెంట్ చేశాను కానీ ఇంకా గ్రూప్ లో యాడ్ చేయలేదు. చెప్పాను కదండి, మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారో మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి. ఇమ్మీడియట్ గా దే విల్ యాడ్. ఓకే. Sir, only from Monday to Friday or Saturday and Sunday also? Saturday, Sunday also will plan. Okay. Saturday, Sunday, 2 hours will plan. Why? At a time Because of 2 hours? 2 hours. Okay, fine.
Why it will be difficult for you? That's what No, I need to take, no, actually, I want to join from Monday to Sunday, actually. Okay, then good. So We'll see. after the payment of fees, can we get your number? Satvika, I think you are there, right, in group. I only added Chaya. Yeah, my name is Chaya. Okay, I'm so sorry. Yeah, Yeah. see, the moment you made a payment, they will add you in the group. I am the admin in that group. Okay. Okay, fine. You will get my number. You can directly text to me. You can call me anytime. I can help you. Yeah, I need to talk to you personally so that. No problem. No problem. You will get my number, so you can talk to me. Okay, sir. Thank you. ఫీ పే చేస్తానంటే ఆయన రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదండి. ఎవరండి? ఎవరైనా డబ్బు కావాలని నెంబర్ చూస్తారు ఇచ్చారు కానీ. కానీ ఆయన నేమ్ ఇవ్వట్లేదు. యాక్చువల్గా నెంబర్ ఉంది ఆయనది. ఒకసారి ఆ నెంబర్ నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, నా నెంబర్ మీ దగ్గర లేదు కదా. 9059868766. 16. Let me make a note. 905. Okay. 986. 8766. 8766. Okay, I'll check with him. Okay. Karun, right? Your name? Yeah. పేమెంట్ చేస్తా అంటే రిప్లై లేదా? ఇవ్వట్లేదండి. నేను 2 days నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను ఆయనకి. మిగతా అన్ని ఇస్తున్నారు కానీ అటెండ్ అవ్వండి, ఈ ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవ్వండి అంటున్నారు కానీ పేమెంట్ మాట చెప్పట్లేదు ఆయన. ఓకే, సంథింగ్ స్ట్రేంజ్. ఐ విల్ చెక్ విత్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ. సార్ నేను పేమెంట్ చేశాను, ఇంకా యాడ్ అవ్వలేదు గ్రూప్ లోకి. Your name Balaji, right? To whom you contacted Balaji? I can help you right away. Manohar, right? Okay. Manohar, 3 members he gave. Okay. Still I did not get your numbers. Okay. Today I'll collect it and I'll add you. Okay. Just remind me, within 1 hour I'll add you. Okay. Okay. ఆయనకి రిమైండ్ చేయమంటారా? Just ఒకసారి పింగ్ చేయండి. I'll add you immediately. Still you didn't share your number to me. Okay. I'll add you. Okay. Others, no questions. We will wind up. Or any silly question also you can ask me now. I can help you. సార్ మీ నెంబర్ నవీన్ అన్న ఇచ్చారు ఇక్కడ. Okay. గుంటకల్ సార్. Yeah. You already contacted with me, right, Prashant? I showed your number. Yes. No worries. Yeah. Direct pay చేయొచ్చు సార్ tomorrow? You can pay to me. I shared your number, right? You can directly pay. Yes. Yeah. Okay, sir. Thank you. Yep. Okay. No questions. I am also not added. Amulya. Okay. To whom you contacted, Amulya? Can you tell me his name? Don't worry. There may be something busy for the same number. Manohar? Okay. Fine. Okay. Fine. I'll check with this guy and immediately I'll add you guys. Okay. Maybe within 15 minutes I'll add you, Amulya. Sir, how many projects does we need to keep 4 years? Keep it, 2 projects fair enough. Okay. I will tell you how to keep your resume, how many years of experience you want to keep, what and all the points you want to keep in this resume, everything I can explain you. Okay. And also I created, everything document for you. I can share you, okay, very soon that document also. So that parallelly, side by side, see, I can help you to get job very short time. Okay. First thing, whatever I'm going to explain, first you can practice this. Okay. Second, whatever the interview questions I gave it, you just prepare it. Third thing, apart from this, you can search. I can provide so many interview questions. For that remaining questions, you can prepare answers in the Google. Okay, that is the step number 3. Fourth number, you can think in different way. See, why I want to use this? Why not with other approach? You can think like this and you can do it, so that you will get job very easily. Today also, one girl got placed with the Infosys. Okay, so many openings are there with huge packages. Okay. Sir, without experience, how much package we can? That's what it depends on, your whatever the experience you are keeping. If you keep 3 years minimum, you will get 7 to 11 lakhs. If you keep 4 years,
9 to 15 lakhs you will get it. Okay. Okay, sir. Thank you. In my batch, highest they got it 18.5 lakh for 4 years. One guy for 15.5. If freshers get how much, sir? See, freshers, I told you, right? Recently, one of my relative, okay, he passed out 2020 or 21, okay. He completed a course. Immediately, he attended 2 interviews. In Cognizant, they offered 5.4. In IQVIA, they offered 10.5. Okay. But I cannot say now, if you go with the fresher, immediately you will get a job. Okay. Fresher, very rare. Okay. But if you attend the interview, definitely you will get a job. That I can promise. Okay. Okay, guys, then we'll catch up tomorrow. Sir, morning, evening, 2 batches in sir? No. Only one batch. One batch. Okay, sir. మీరు ఒక 10 days ఏదైనా మిస్ అయ్యి అట్లా if you have any personal emergency, if you inform to us prior, then we will allow you for next batch. Why? Because we are providing recordings and all everything, right? సార్ ఎంఎన్సీ లో జాబ్ గట్టినా అవుతుంది సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో టెక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంఎన్సీ లోనే ఈజీ ఉంటుందండి. ఓకే, అంటే చెకింగ్స్ ఏమైనా ఉండదు, వెరిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, we need to manage it. ఓకే 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 సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్? After 10 days. Okay, sir. Thank you. Okay, guys, we'll catch up Sir, for tomorrow. freshers also Evening available. 7. Sorry? Hello. Sir, for Yes? freshers. For I'm freshers, recently passed out. I told you, right? Freshers will get less openings. But if you get a call from the company, definitely will hire. Sir, but my degree will be in 5 years, sir, not 3 years. No problem. That is also degree, right? Yeah. Yeah. You will get Okay, it. thank you, sir. Yep. Sir, Okay, if guys. morning class starts, what's the timing, sir? For morning class? 7 o'clock or 8 o'clock. Okay, sir. Thank you. Yeah. సార్ రియల్ టైమ్ లో ఎంత టైం పడుతుంది సార్ ఏపీఐ ఎండ్ టు ఎండ్ డెవలప్ చేయడానికి? డిపెండ్స్ అండి, రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. నేను ఫ్యూ రియల్ టైమ్ ఏపీఐ చెప్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేసి. అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు సార్, అంటే 2 years లో ఎన్ని ఏపీఎస్ డెవలప్ చేశారని. ఏపీఐ అంటే నువ్వు అడగాలి, డిజైనా కంప్లీట్ ఇంప్లిమెంటేషనా అడగాలి. అదే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారు, క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నువ్వు క్రాస్ క్వశ్చన్ ఎలా అడగాలి అవన్నీ మీకు నేర్పిస్తాను ఇప్పుడు కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకేనా? వాళ్ళు అడుగుతానే మనం ఊరికే సింపుల్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వద్దు. మనం క్రాస్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే వాడికి అర్థమవుతుంది నీకు నాలెడ్జ్ ఉంది అనేసి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎన్ని ఏపీఎస్ డెవలప్ చేసావు అంటే సింప్లీ 2 or 3 అన్నావు అనుకో, ఓకేనా, అది అందరు ఆన్సర్ చేస్తుంటారు. మనం సంథింగ్ స్పెషల్ ఏంటంటే, సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, సో ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజైన్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కంప్లీట్ ఇంటర్ఫేస్, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్. Then you have to tell them answer, hey boss, it's completely depends on requirement. Okay, no, you have to answer in this way. Then interviewer will come to know you have genuine experience. Okay, we should not directly say I implemented 2 APIs, 5 APIs. Okay, that everyone will answer. Whatever you will get in your mouth, you can answer, right? You should not answer like this. Yes. I can help you, I can guide you how to, answer all these questions. Okay, sir. Thank you. Okay, guys, we'll catch up tomorrow. I'm running late. Tomorrow 7 p.m. we'll catch up. Okay. Thank you. Thanks all. Thank you. Thank you, sir. Bye. Take care.